بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سكلو barkanmu da sake saduwa a wannan dandali namu da muka samu suna ilmi fitilar rayuwa academy. Waɗanda suka kalli koyarwarmu wato tutorials da muka fara gudanarwa akan darasin lissafi sun ji cewa wannan darasi ko kuma wannan dandali ya samo asali ne daga tallafi da wani ɗan uwa mai suna Muhammad Sani Bello Ibada ta samar da kayan aiki waɗanda za su iya taimakawa a koyar da ɗalibai kamar ga su a zaune a gaban malami yana koyarwa. Sannan ni kuma da na fara yin wannan koyarwa sunana injiniya Kabir Ahmad Abubilal daga Electrical Engineering Department na Ahmad Bello University Zaria. Kamar yadda na faɗa a sauran darasin da na gabatar, na ba 'yan uwa shawara cewa ka zauna ka samu irin wa'innan videos ɗin ka kalle su ya fi maka alkhairi fiye da ka je kana kallon fina-finai wa'inda ba su da amfani ba su da kuma ma'ana. Idan kuma mutum ya dage, Allah zai taimake shi. Kuma na faɗi cewa koyarwar ba za ta taƙaitu akan darasi guda ɗaya ba, wato ba lissafi kaɗai ko wani darasi ba. A duk wayansu darussa da muka san za su iya ma 'yan uwa amfani, za mu yi ƙoƙari mu ga mun koyar daidai gwargwado. Saboda haka ne yau za mu fara darasi na farko akan physics. Lissafi shine mathematics da Hausa, amma physics ban san inda zan fassara shi zuwa Hausa ba. So za mu fara akan darasin physics. So abu na farko da muka ce kanmu shine let's start with definition of physics. Ma'ana za mu fara bayyana menene ma'anar shi physics din, saboda in kana so ka san abu ka fara gano me ake nufi da shi kafin ka san sauran bayanai a ƙarƙashin shi. So sai muka yi wannan tambayar muka ce what is physics? So don ansa wannan tambayan sai muka bada definition wanda shine aka fi amfani da shi generally. Physics is defined as a branch of physical science that deals with the study of matter in relation to the energy content of the matter. Ma'ana shi physics ɗin nan branch ne, wani ɓangare ne na abin da ake kira physical science. So wannan yana nuna ashe ilimin science, ilimin kimiyya shi ma yana da ɓangarori da yawa kenan. Physics da chemistry sun faɗo ɓangaren da ake kira physical science. Darussa kamar biology su kuma ana kiransu natural science. Sannan akwai abin da ake kira ma social science kamar su economics, government da sauransu. So shi physics ɗin nan it deals with the study of matter. Ma'ana abin da yake nazari a kai shine duk wani abu da ya cancanci a kira shi matter. And also kuma yana magana akan relation da ke tsakanin ita wannan mata ɗin and the energy content, ma'ana energy da take da shi. Energy is ability to do work. Ma'ana in dai abu yana da ikon yayi wani aiki to ya zama yana da energy kenan. So ashe yanzu dole mu fahimci menene mata, tunda mun ce physics yana darasi akan mata. So ga definition an bada anan, muka ce mata is anything that can occupy has a weight and can occupy a space. Ma'ana duk wani abu wanda an auna shi a ma'auni skeli za a je yana da nauyi, ko da ko nauyin ɗan kaɗan ne. Sannan kuma inda za ka zuba shi a wani waje ko ka aje shi a wani waje zai iya occupying, ma'ana ya tara wannan wajen. So ya zama mata kenan. Idan kana so ka gane mata sai muka ce just look around you. Anything, duk wani abu that possesses these qualities is a matter. Misali, idan da za ka ɗauki biro za ka ji ba nauyi sosai dai amma dai yana da nauyin. Sannan kuma inda za ka aje shi a wani waje zai tara wannan wajen, ya zama is a matter. Da za ka ɗibi ruwa ka zuba shi a cikin kofi ko galan, idan ka ɗaga galan ɗin za ka ji ya ƙara nauyi, ma'ana ruwan da ka zuba na da nauyi kenan. Sannan kuma ya cika cikin wannan kofin ko kuma galan ɗin, ashe ya zama ya yi occupying space kenan. So shi kenan anything da ke da mass kuma zai iya occupying space shi ake kira matter. So in mun fahimci wannan sai kuma mu zo mu ga branches, ɓangarori ko kuma rassa na shi physics ɗin shi da kanshi. Physics is a branch of physical science. sannan kuma shi ma physics din yana da nashi branches din, yana da nashi bangarorin.
The branches of physics are 5, sannan kuma kowanne daga cikin branches ina karkashin shi akwai waɗansu items ko kuma darussa da ake a karkashin shi. Wayannan branches ɗin ga su an ba da su anan su 5. Na farko shine mechanics and general physics, na biyu heat and internal energy, na uku electricity and magnetism, na hudu waves and optics, na biyar kuma na ƙarshe shine nuclear and atomic physics. So wa'annan su ne ɓangarorin physics guda 5 wanda in Allah ya bamu iko za mu fara daga na farko har zuwa ƙarshe a hankali muna yi in Allah ya nufa har a iya gamawa. To yanzu za mu fara da shi wannan ɓangare na farko ɗin mechanics and general physics. Shi mechanics and general physics kamar yadda za ku gani a nan, it is the chapter that is usually introduced first to the beginners of physics. Ma'ana idan za ka fara koyon physics wannan reshen shi ake fara koyar da kai. Menene dalilin da ake fara koyar da kai ba shi ɗin ba waɗansu ba? Shine na farko, it lays the fundamental foundations of the subject. Ma'ana muhimman abubuwan da subject ɗin ko kuma darasin physics ya kunsa suna nan a cikin mechanics ɗin. Sannan kuma na biyu, it serves as prerequisite to understand other part of the subject. Ma'ana shi mechanics and general physics yana zama a matsayin wani sinadarin da sai kana da shi za ka iya fahimtar sauran ɓangarori na physics. Sannan kuma shi ma kan shi ɗin it comprises of many and important subtopics. Ma'ana ƙananan ɓangarori wanda ita ma ɗin mechanics and general physics yake da shi suna nan wanda za mu tattauna a kansu ɗaya bayan ɗaya. To yanzu a ƙarƙashin shi mechanics and general physics abu na farko da yake shine wajibi mu fara magana a kan shi shine suke kira quantity. Menene quantity? So ga definition. Okay, ce quantity is generally anything whose magnitude ko kuma whose amount or level can be measured. Ma'ana duk wani abu wanda za ka iya auna yawan shi, magnitude kenan, amount yawan shi ko level ɗin shi, yawan shi, duk wani abu da za ka iya aunawa sunan shi a quantity. In kana so ka fahimci wannan, example na farko shine the distance of separation between 2 points. Idan a ce ga wani waje can ga kuma wani waje a nan, idan da za ka sa tape za ka iya auna nisan da ke tsakaninsu. To tunda za mu iya auna distance, nisa da ke tsakanin abubuwa guda biyu, ya zama distance is a quantity because quantity is anything whose magnitude can be measured. Haka kuma misali na biyu shine period between two events can be measured. Misali da za a ci wani abu ya faru yau da safe karfe 9 sai da yamma karfe 4 sai na haɗu da kai ina baka labari. Yanzu za mu iya cewa daga karfe 9 da ya faru zuwa karfe 4 nan akalla an samu wajen awa 7 kenan. To ashe za a iya auna lokaci. Shi ma time ya zama an example of quantity. Waɗansu examples ɗin na quantity kuma sun shafi abin da ake ce ma force, da mass, da speed, da kuma pressure, da kuma work. Duka wa'annan za mu zo a yi defining ɗinsu ɗaya bayan ɗaya. Menene force, menene mass, menene speed, pressure and work da dai sauransu. Duk in muka shiga cikin darasin physics za mu iya ganin su ɗaya bayan ɗaya mu fahimce su in Allah ya yarda. To ashe yanzu abin da muke cewa shine duk wani abu da za ka iya auna yawan shi sunan shi mene? Sunan shi quantity a physics. To types of quantity. Quantity ɗin nan shi ma yana da nau'i kala-kala, amma a kowane nau'i kuma muna da abin da ake ce ma classification, that is kashe-kashe. So muna da classification of quantity guda biyu. Classification na farko shi yana kallon the process in which the quantity is obtained, ma'ana hanyar da ake bi a samo wannan quantity din. So with respect to this muna da bangarori kala guda biyu a ƙarƙashin shi. Akwai wanda muke cewa fundamental quantity, akwai kuma derived quantity. Shi kuma classification na biyu yana kallon magnitude and direction, ma'ana yawan da wannan quantity din da yake da shi da kuma direction, ma'ana hanyar da yake bi. So a ƙarƙashin wannan muna da shi ma guda biyu, akwai vector quantity, akwai scalar quantity. So in za mu zo mu fara ɗaukan kowanne ɗaya bayan ɗaya muna bayani akan shi. Na farko kamar yadda ku gani shine fundamental quantity. Menene fundamental quantity?
To ga definition, fundamental quantity is a quantity that can be obtained directly, not from combination of other quantities. Ma'ana shi fundamental quantity shine any quantity da zaka iya samo shi kai tsaye ba sai ka ce kaza plus kaza ko kuma kaza divide by kaza ko kaza times kaza kafin ka same shi ba. No, shi yana zaman kanshi ne, zaka same shi directly. Misalai na fundamental quantities shine kamar distance. Idan kana so ka auna distance da ke tsakanin 2 points wurare biyu, ba sai ka ce speed over kaza ko force times kaza ba. No, you can measure it, zaka iya auna shi directly. So therefore distance ya zama example of fundamental quantity. So me muka ce fundamental quantity shine duk wani quantity da ba sai ka hada waɗansu quantities sannan a same shi ba, shi yana zaman kanshi ne, zaka iya measure din shi, zaka iya auna shi directly. Muka ba da distance a matsayin one of the examples. So baccin distance muna da sauran fundamental quantities guda shida wanda ya hada suka zama su bakwai ne, babu wani kuma. Wayannan fundamental quantities din ga su. Na farko akwai time. Time is a fundamental quantity. Zaka iya samun time ba tare da sai ka ce kaza times kaza ko kaza plus kaza ba. Sai distance din da muka faɗa, sai kuma mass din abu shine nauyin shi, sai kuma luminous intensity. Luminous intensity ba wani abu bane, yawan haske ne. Haske shi ma is a quantity, yana da yawa, so shi ma is a fundamental quantity. Da electric current ma'ana karfin wutar lantarki, da kuma amount of substance. Wannan amount of substance din mutanen da ke darasin chemistry za su fahimce shi. Ana auna substance, abubuwa na chemistry in moles. Sannan kuma na ƙarshe shine temperature. So wayannan su bakwan su ne fundamental quantities. Sun zama fundamental quantities ne saboda za mu iya samu su directly ba tare da sai mun haɗa waɗansu quantities ko biyu ko fiye da biyu kafin a same su ba. Kuma su bakwan nan su kenan, babu wani fundamental quantity banda wayannan. Ina fatan muna tare. So abu na gaba kuma shine derived quantity. Saboda dama mun ce classification na farko yana magana ne akan hanyar da ake bi a samu abu. Karkashin shi muka ce akwai fundamental quantity, akwai kuma derived quantity. Mun yi bayani akan fundamental quantity. Abu na biyu sai derived quantity. Wannan kalman derived din dan zaka fassara ta a yaren turanci kai tsaye tana nufin samowa. To derive something from something shine ka samo wani abu daga wani abu. So ashe derived quantity shine quantity. This is a quantity that can be obtained, that is, that can be derived, wanda za a samo shi from combination of two or more other quantities. Ma'ana shi wannan quantity ne da bai zaman kanshi, sai ka hada waɗansu ko biyu ko fiye da biyu sannan ka iya samun shi. Duk wani quantity da yake irin wannan sunan shi derived quantity. Bari mu bada misali. Idan kana so ka samo speed, ma'ana gudu na motar ka ne, na mashin ne ko na keke ne, dole sai ka samo abu guda biyu. Na farko ka samo distance, nisan da ta ci, sannan kuma ka samo time ɗin da ka ɗauka kana tafiya. Sai ka ce speed ɗinka is equal to distance all over time. Ma'ana distance a raba time. Idan muka kalla da kyau a nan, kafin mu samu speed sai da muka haɗa abu guda biyu. Na farko distance, na biyu kuma time. To therefore speed ya zama a derived quantity saboda an samo shi from combination of other quantities ne. Wani misalin kuma na derived quantity shine a force. Force is equal to mass times acceleration, kamar yadda kuke gani anan. Ma'ana kafin ka iya samo force da abu yake da shi, sai ka samo mass din shi sannan kai multiplying da acceleration din shi. Mun samu force ta hanyar hada abu guda nawa kenan? Abu guda biyu. Therefore ya zama derived quantity. Waɗansu examples na derived quantity su ne kamar velocity, kamar pressure, kamar work, kamar density. Dukansu nan ɗaya bayan ɗayan Allah da zamu zo mu ga definition a kansu. Amma muka ce etc. Dalili fundamental quantities su bakwai ne ba ƙari, amma derived quantities sun fi miliyan ba iyaka. So shi yasa muka ce etc, akwai saura da yawa. To sai kuma mu je ɗaya classification ɗin. Shi ɗaya classification ɗin mun ce yana magana ne akan magnitude and direction. Ma'ana shi quantity yana da yawa sannan kuma akwai wani hanya direction da yake bi specifically. To sai muka ce anan muna da guda biyu. Akwai wanda muke ce ma vector quantity, akwai wanda ake ce ma scalar quantity. Menene vector quantity? A vector quantity is a quantity that has both magnitude and direction. Ma'ana yana da yawan shi sannan kuma yana da hanya direction ɗin da yake bi. Misali a bamu example, a ce wani ya yi tafiyan 10 kilometers
in the direction of north. Makalla ana an ba mu abu guda biyu ne. Na farko an gaya mana magnitude of the distance da ya ci shine 10 kilometers, sannan kuma an gaya mana direction inda ya biye tafiyan shine north. So duk wani abu a nan irin wannan ba sunan shi distance ba, yin sunan shi displacement. Za mu zo mu ga menene displacement, a distance in a given direction. So in muka samu abu kamar displacement yana da magnitude kamar nan da aka bada 10 kilometers, yana da direction north, sai mu ce ya zama a vector quantity because it has magnitude and direction. So waɗansu examples ɗin kuma na vector quantity akwai force, akwai velocity, akwai acceleration, akwai electric current, akwai field intensity da dai sauransu. Abinda za mu fahimta dai vector quantity has magnitude and direction. Typical example da muka bada a nan shine displacement. Muka ce kamar he moved in a distance of 10 kilometers in the direction of north. Abu guda biyu aka bada. Distance 10 kilometers, direction north. So wannan shi ake kira vector quantity. So abu da yake mai amfani da ya kamata mu kula da shi, important note, shine both fundamental and derived quantity can be vector at the same time. Ma'ana za ka iya samun fundamental quantity wanda kuma vector ne, quantity ne. Za kuma iya samun derived quantity wanda shi ma a vector quantity ne. Misali, idan da za mu kalli displacement. Displacement is a fundamental quantity. Idan da za mu kalli current, because displacement shine distance moved in a given direction, and we know distance yana cikin fundamental quantities. Idan ka ɗauki current, shi ma current is one of the 7 fundamental quantities. So duka wa'annan in ka kalle su, they are fundamental quantities, and at the same time they have magnitude and direction. Sun zama suna da sun zama vector quantities kenan at the same time. Sannan kuma da za ka ɗauki something like velocity ko kuma ka ɗauko force. The velocity da force su kuma dukansu derived quantities ne, but velocity yana da magnitude and direction, force ma yana da magnitude and direction. To ashe the velocity da force, they are both derived quantities and vector quantities at the same time. Ma'ana su derived quantities ne kuma vector quantities ne. So abu na gaba kuma sai definition na scalar quantity. Scalar quantity is defined as any quantity that has only magnitude but it doesn't have any direction of action. Ma'ana scalar quantity shine quantity da yana da yawa amma ba za ka ce yana bin wani direction, upward ko downward ko east ko north ko any direction ba, bai da direction. Typical example na scalar quantity shine kamar mass. Mass nauyin abu da ake auna shi in kilograms, kawai sai dai a baka nauyin nashi a ce so kilogram ko so gram, amma bai da direction. Haka ma time za a iya cewa 1 hour, 2 hours, 3 hours, seconds, minutes, years, amma baka isa ka ce time yana bin north ko east, babu direction. Haka ma energy is an example of scalar quantity. It has magnitude amma babu direction. Therefore all these quantities, they have magnitude but they don't have direction. Shi yasa ake kiran su scalar quantities. So nan ma akwai wani abu da ya kamata mu lura da shi mai tsananin amfani, shine za mu iya samun a scalar quantity which is either a vector, fundamental quantity, or a derived quantity at the same time. Ma'ana za a iya samu scalar quantity amma kuma is a fundamental quantity, ko kuma a scalar quantity amma kuma is a derived quantity. Ga misalai, idan muka ɗauki kamar time ɗin nan, da mass da temperature, dukansu suna cikin fundamental quantities guda 7 da muka bada, amma kuma they are also scalar quantities because ba su da direction. Idan kuma ka zo ka ɗauki something like pressure, density da work, dukansu wa'annan they are derived quantities amma kuma ba su da direction, still sun zama scalar quantities. So wannan shine bayani takaitacce akan quantity. Mun yi defining quantity, mun kawo classification of quantity guda biyu, with respect to the source, hanyar da ake samo shi, with respect to magnitude and direction, ma'ana ko yana da magnitude yawa da kuma direction hanyar da yake bi. Under source muka ce akwai fundamental quantity akwai kuma derived quantity. Under magnitude and direction muka ce muna da vector quantity muna da kuma scalar quantity.
So mun fahimci wannan sai mu je abin da suke kira units. Menene units? Shi wannan units din nan nakan so in kira shi a twin brother of the quantity because they always move together.